Ну это он имеет в виду. За это ты какой-то вот, после говорит, да. Чем, ну, то есть, ну вот наоборот, да, да. Ну, это и есть на самом деле. Какую еще музыку? Там нету музыки даже никакой. В чем ваша проблема? Че- Ну нет, ну вот наоборот, так это. Ну да наоборот, да, это есть он самый, да. Ну вот это и был он самый, да. Да наоборот, значит, да, да. Ну нет, ну вот это он был, да, да. Ну наоборот, да, наоборот, просто, да. Ну, наоборот, да, наоборот, да, наоборот, да, да. Ну вот это он имеет в виду, да, тема не то, моя, наоборот, да, наоборот, да, наоборот, потому что, да, наоборот, да, наоборот, да, наоборот, да, да, вот это, да, 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 да. Ну это он имеет в виду, да, наоборот, да, да. Он хочет сказать, что я за счет другого контента создал свой контент, и своего туда ничего не добавил, или что он хочет сказать? Он хочет сказать, что у него проблемы, как бы, да, просто охереть, да. Я не понимаю даже суть, как бы, да, то есть, ну он про тебя, ну вот это он имел в виду, что он бутпикер. Да, ну да, так он, ну нет, просто пацан, да, болеет, ну он про тебя думает, ну короче, а, Welcome to today's talk, Thursday the 25th of November. Amount of questions on this abstract that appears to show that the increased risk of... Now, the endothelium is the lining of this. Anyway, the increase from that, you lose all of its structure like the Doc Martens did. So if your pinky toe is sitting on top of that, ну и вообще просто, да. Это одно и то же видео. Ну вот это имеется в виду. Ну вот нет, ну нормально, вот это он имеет в виду. А в чем твоя проблема-то? Про себя думаю, да это есть все самое. Наоборот, это нормально как раз, да, надо. Но он про себя так думает, что да. Ну вот пусть про себя. Я-то здесь при чем? По себя и думает так, да. Да, наоборот. Ну он о себе так думает. Короче,
Ну ладно. Ну это про тебя надо сказать. Ну наоборот. Наоборот, да наоборот, ну вот наоборот, да, наоборот. Ну вот наоборот. Вот нет. Твои какие проблемы? Ты что не про себя сидит, говорит там просто. Ты еще что будешь про себя так говорит просто, да. Ну про тебя я думаю так. Ну вот это и был он самый, да, да. Ты еще будешь мне указывать, что ли, что делать, или как это самое? Как, я тебе еще раз объясняю, я тебе даже говорить не надо, просто о тебе так думаю, потому что да. И, ну это, и в чем твоя проблема? Ну и сколько я денег заработал? Давай так сделаем, поделим эти деньги с этим чуваком, который, да, мне должен еще остался даже. И что, ну да, вот, ну наоборот только, там другой был просто, да. Да, ну, вот, ну наоборот, да, понимаешь. Да. Ну наоборот, он о тебе так думал просто. Да, ну да. Что ты играешь здесь просто. Себя. Ну это он имел в виду. Ну ладно. Ну как посмотреть, как бы, это нормально по идее, но как бы предупреждать надо вообще так. Да. Как бы и это. Да. Ну, а деньги раздался. Короче, ну она про себя так говорит, наоборот. Ну вот это и есть на самом деле. Нет, ну так не делается. Как бы, откуда ты знаешь, какие это самые. Ну что там, да, смотри, ну он о себе так думает то же самое. Ну смотри, нет, ты живешь свою жизнь. Ну он про себя так и говорил просто. Это, нормально играет, он значит, нормально играет, она значит. Понимаю, значит, да. Ненавистная мразь, да. Ну это, ну это. Наоборот. Наоборот, да наоборот, да. Нет, не по делам, потому что мне на них на всех похер, блядь, и на тебя тоже похер. Видео мое выпускай, пусть оно будет там всегда, блядь. Можешь оттуда деньги убрать из этого видео. В жопу засунь этому уроду, который пожаловался там или что там. Он, наверное, не пожаловался, ты сам, наверное, выдумал. Так тогда он тебя про себя понял. Ну, как бы, типа того, да. Вот он это имел в виду. И что дальше? Ты мне будешь все указывать? Наоборот, я говорю, это. Ну, это он имел в виду. И что там написано? Там написано, что там, ну и дальше что? Про себя так думать, как это. Ну, и дальше, ну. Ну, наоборот, значит. Вот смотри, я сейчас видео открываю, все, штрафуй меня. Или я сейчас, смотри, у меня сейчас от какой-то фирмы одежда, я сейчас, чашка кофе, она тоже зарегистрирована где-то, штрафуй меня, видео закрывай, бля. Ну, он на себя так говорит. Так я тебе говорю, они просто все, да, скорее всего, да, понимает он тебя. Кусок кретина просто, да. Super exciting to me that our company is sending 350 pieces out the door every day to a lot of the world's best restaurants. Ну как бы нет, это не раздражает меня, понимаешь. Canada, South America, in Europe, or in Australia, in the Middle East now. Ну да, понял просто. Не, я причины даже не понимаю, я не вижу даже. Но он про себя так говорит, нет, ну вот это он имеет в виду. Вот это он имел в виду. Что значит сидишь просто так? Что ты имеешь в виду, да? Тебя кто-то спросил, что ли, что это тут, да, он про себя говорит. Вот про себя и говори, бля, пошел сюда, да.
start up with the prep, the clay prep, make sure you have the right amount of raw materials, getting the stages ready. So there's definitely like a rhythm to every day, a lot of teamwork and coordination necessary, and communication makes us feel more connected to the world of restaurants that we are so interested in. We run our clay through our pug mill, which de-airs it over time, certain types of rock, under certain conditions of pressure and moisture and heat, they decompose and clay is formed. Tiny flat little particles, and that gives them their plasticity, the way they stick together with water, something that humans have used for thousands of years doing what we do. We take the canvas texture off the slab because if we left it on there, the back of the plate would have a canvas texture on it. So now we're going to lay out our plates. All of our different shapes are marked on this pastry ring. When we make 10.5-inch dinner plate, we put it there. When we make salad plate, there. So this is our guide for our forming people. The three kinds of clay are earthenware, stoneware, and porcelain. Earthenware is generally still porous, it's like terracotta pots. Porcelain is more of a pure form of clay. It is similar to stoneware, it's higher fired, it's very hard, very low absorption. We work with mainly stoneware, more of a harder product, less porous, really does help for dinnerware and gives us a beautiful, durable, finished product. Each mold has a corresponding blade. This is made of plexiglass, and this is what shapes the face of the plate. So we have over 50 shapes that we can make here. I'll design a plate, then I'll make a drawing. These are made of plexiglass, so I cut these out and I'm constantly kind of reshaping these. This is a blade that would have made the molds, because you can see the exterior, you can see the foot. This would make plates. You can see how I kind of design the thickness. Yeah, so, and then it's all adjustable. Ненормально, ты мне деньги сначала выдай, потом меня штрафуй. В чем твоя проблема? Вот и все, и пошел, я просто я говорил. Ну хорошо, давай ты, ну, миллион просто смотров давай сделай, а потом меня штрафуй, давай. Еще что, ну, в чем твоя, я шучу просто уже. Мне вообще на вас насрать на всех. Мне просто надо, чтобы видео было там и все. Ну да, нахер. Значит, понимаете, так и не трогай, ты все равно ничего не понимаешь, что какая тебе нахер разница? Вот сиди там, да. Понимаете? The restaurants we work for require a consistent and a uniform product because they're running a restaurant. One of the hardest things that you can ask a potter to do is to make hundreds of nice uniform plates. When they see that they can have a uniform product with, you know, a nice bit of handmade variation to it, that's kind of what a lot of them are looking for, and that's what we do. I took my first ceramics class in 9th grade. It's the kilns, the firing, the glazes, the smell when you walk into a studio. It just hooked me right away. There's a bit of a void on my rim, but if I just give it time, gradually the clay will move and compress and fill that. See that? Now that void is filled. See a little bit of air bubbles in the clay, but even that, nice steady pressure. I won't want to move when I fire it. A lot of other processes might leave a bit of a memory in the clay, which can kind of come back during the firing in the form of warpage. It's important to really take your time with this pressure. That clay is all really compressed and happy. There's something beautiful about a handmade plate where each one is going to be one of a kind. We leave kind of just the minimal amount of handmade touch, and that's always enough. The first really big job was the Nomad Hotel in New York City. So this was an order of about 6,000 pieces. I was pretty much working alone. I actually outsourced a lot of the work to Ohio. One piece they couldn't really do well was the coffee cup. While they were finishing production, I was back here stressing out about how was I going to make them 400 coffee cups by the time they opened, which now seems like something that would be really easy for us, but
that was what led me to the jiggering process, which is the process of placing a mold onto a wheel. Then you have an arm with a template attached, and that's what has really opened up doors for us in terms of being able to do the entire collection ourselves, the entire thing here. Let it dry for about an hour to 2 hours, then it gets to this stage where it's called leather hard, still wet, but firm and workable. Then we trim the rim of the plate, very important for durability, to have a thick, rounded edge, not a thin edge. All you're doing here is you're making the exterior of the plate look good, because that's going to be unglazed. You want this to be pretty, like, flawless. So after we finished the Nomad, all I really wanted to do was kind of take a month off, but their sister restaurant, 11 Madison Park, needed new plates. So that was kind of a 1-2 punch. The 11 Madison Park stuff we did in our studio here, 100%. That was a pretty amazing look, and I think doing that job really helped the handmade dinnerware movement kind of take hold, because 11 Madison Park was using handmade stoneware. All of a sudden, lots of other restaurants were really interested in it. There was kind of a line of restaurateurs and chefs waiting to work with us and talk to us. Now we're in about over 250 restaurants. During the bisque firing, which is the first firing, that's about a 24-hour process. The heat is removing all the water, burning off any remaining organic material that's in the clay at about 1800 degrees. This is the bisque inventory. This is all of our dark clay. This is all of our toasted clay. So we can take stacks of bowls out of here, glaze them up, throw them in. Он думает, что я о ком-то говорю конкретно там, или что-то, или кому-то я завидую, или еще что-нибудь. Наверное, да. Но он про себя на самом деле говорит, потому что это ну, он на себя так думает. Ну ладно. Для предпринимателей. Уже ничего не понимаешь. Glazing is kind of the most important step, because if you screw that step up, there's really no way to save the piece. Glaze is composed of clay, glass, and flux, and then some colorants or other minerals to give it color. Then you can vary the proportions of those to give your glaze more of a matte look, more of a shiny look. The key to glazing without having a lot of defects show up is having good bisque. If you have little voids in your clay body, that could cause pinholes in the glaze. If you have a dirty piece of bisque, the glaze might not stick. It's all about just getting it even. Then I wipe it just to give a little more crispness to that edge. You can see how fast it dries. The second firing, which is up to about 2200 Fahrenheit, heat and time are working on the piece to melt that clay, melt that glaze, fuse it all into one really strong product. The maturing temperature refers to the right amount of heat and time that a clay body requires for it to melt and become a durable ceramic product. Stoneware and porcelain will shrink 12 to 14% from when they're wet to when they're a finished plate. But we buy clay that is formulated to fire to cone 6. So this is cone 5 and cone 6. This is before, this is after. And these measure temperature and time. So every firing we have probably at least a half a dozen of these scattered throughout the kiln to see just how hot or cool the kiln is. The glaze firing is about a 14-hour process, and that is to 2200 Fahrenheit. It's going through so much heat, melting and vitrifying and maturing all the minerals that are in the clay. This has been fired to 1800 and had glaze applied. That glaze is still powdery and loose. Once this is fired again, this is what will come out of the kiln. We'll darken down to this. There is still a fun aspect to opening the kiln every day. This is our barista espresso cup, which has a perfect curve at the bottom. There is still a fun aspect to opening the kiln every day.
barista espresso cup, which has a perfect curve at the bottom. The biggest plate, 13-inch. My philosophy as a designer is I like to let the materials really speak for themselves. One of the most important things that I think about always, how does the food look on it? We're trying to think like a chef, look at their menus, look at their past experience. Not only, have we built up a level of knowledge about what we do and about how restaurants operate and what they need, we'll also be here in 5 years or 10 years down the road, and they'll still be able to get the same 10.5-inch coupe plate with dark clay and a certain glaze. Now the responsibility is more on us to keep creating a really good product, something unique, locally made, handmade, and something they can't get anywhere else. Да наоборот. Вот это и есть на самом деле. Вот это и было. Hello and welcome to today's episode of Piano TV. So today I wanted to discuss something on a little bit more of a personal note. And I wanted to talk about why I don't practice piano for multiple hours a day. And this is something that comes up a lot with people, especially beginners, who feel like unless they practice for hours and hours and hours, they're never going to be able to compete or keep up. And there's a lot of pressure to practice for a certain amount of time in a way that's just not realistic for most people's lives. So I wanted to discuss my stance on this, and maybe it'll give you some perspective as well. Let's get started. So, Какого хрена? Что происходит вообще? Ну да. Да. Отлично так. Вот это и есть он самый, да, понимает. Вот это он снимает. Ну, он о себе так думает, что да. Вот это.